umama wam wayendicela utatomncinci uba andise kamakhulu. Apha endleleni ke ngoku utatomncinci wayehambe esela. Emveni kokuba ehamba esela kwade kwaleyithi ndamxelela ndalila ndathi ndifuna ugoduka because sekuleyithi asinoba sayofika kamakhulu. Wandibetha esithi umamam uzomthuka kwathi uzamshawuta ndabazi umamam unogqwashu wabekhupha umpu edubula phezulu ke ngoko efuna nonhlaba. Salwa ke satshitshisana wade wandwisa phantsi wafumana itshansi yondireyipa ke ngoko. Emva wemkamos wayewabaleka emva kwenyanga ezimbini wabuya. Ubuya kwakhe wabhala ileta esithi ucela uxolo because umoshe ubomi bam. Andizuphila xesha lide ndinale disease ne-AIDS. Waye wazibulala ke ngoku. Ndandiqalisa i-period ndiqalisa ungena ebuntombini ndandina-14 years ngo-96. Wabuza uba kutheni ndiphuma into zabantu abadala khandilale nakwekwe na ake mna ke khandilale nakwekwe. Yena ebecofa xa eripha i-virgin iyaphuma laa disease ingene kwi-virgin. So cela uxolo because andizuphila xesha lide ndinale virus. Like ngo-96 mase like ndandingekayazi mna ndandingekasazi isifo ndandingekasazi kakuhle isifo mna ndandisiva nje bona abantu ethivini bethetha isifo but ndingekasazi. But ngo-98 ngoku umama amaswelekayo phinda vele ndicacisela uba ke mntanam unesi sifo so ke funeka uziphathe kakuhle. HIV has changed the landscape of rape from being an horrendous experience where you can acquire infections and where you can become pregnant against your will to what is really, even if you're not killed, you could acquire a disease that's going to kill you. So it's changed the landscape. And in fact, whereas before we used to say the first thing you do with a rape survivor is make her feel safe, gain her trust, put her in a private place, etc. Now I say pop an AZT in her mouth immediately. Because the sooner she takes the drug, the greater the chance that it'll prevent transmission. Ngala xesha ndandikhetshwa ngalo amapolisa mosaye andithatha ndisesibhedlele yayifanele uba mosindifumene like izipilisi i-post exposure because kwangekho mntu uyaziyo. Then ngoku ndiyabona ngokuba like ngoku xa umntu mosunelungelo lothi xa erejiwe akhawuleze uba ubheke i-police station akhawulezise i-police station athunyelwe esibhedlele azokwazi ufumana laa pilisi izokwazi ukhawulezisana nobomi bakhe yabo. Izokwazi uncedana nobomi bakhe uba laa pilisi laa ntsholongwane ingakhawulezi imtyhutyhe apha emzimbeni. The protocol that we have in the Western Cape says that any man or woman who's raped, who presents to a health facility within 72 hours of being raped, must immediately be given antiretroviral therapy. There's always a huge gap between policy and implementation. Having the policy helps because it spurs people towards implementation, but a policy doesn't mean it's going to be enacted. Even in the Western Cape, there are quite a lot of areas where it's not functional. If you have a child who's been raped, she or he needs to get onto those drugs in even less than 72 hours. You take that child and you run with that child. If that child has been raped, do not go to the police first. If you have been raped, do not go to the police first. Go to a hospital first. The hospital can phone the police. The most important thing is to get onto those drugs and get onto them fast. The police can take their statements later. The counsellors can counsel you later. But you need to get onto those drugs as fast as possible. It's a decision that will impact on the rest of your life.
njengokuba mos government isevumile like by i-post exposure mayinikezelwe kwizibhedlele zonke. Mna ndicinga uba nase-Eastern Cape kuzo zonke ekliniki ezikufutshane mazikhutshwe because abantu abaninzi umntu mhlawumbi kukude police station kukude police station uba kufuneka aqala ayoripota epolice station burejiwe. Funeka umntu uba kukho ikliniki ekufutshane aveske ahambe ayotsho kuloo kliniki, then ngoku ikliniki wafika afumane amancedo andule ke ngoku uphuma abheke epolice station xa esefumene uncedo phayana ekliniki. Because mna ndicinga uba le post exposure mayingenwe kuzo zonke iikliniki zikude, ii-police stations zikude, then ke ngoku ukamele makazame like kubekho iikliniki ezikufutshane nee-police station ezikufutshane kwenzela uba abantu bazokwazi uncedakala kamsinyane. I think there is commitment in government. I think there is concern in government. I think they actually really do care about the problem of rape. And they're very concerned about raped women getting HIV. I think that they're probably overwhelmed at the enormity of the problems facing them. And I think that getting AZT out there and training general doctors instead of just district surgeons, it's an enormous task. Government needs help from us, from medical practitioners on the ground, from those of us working at the Rockface. It needs commitment from individuals to actually go and help government. They really cannot do this alone. We actually have to say, we are prepared to come and help. People must come forward and say, I'm prepared to be trained in post-rape management. I'm prepared to train others. Into endifuna uyigxininisa uba ootata mabangacingi uba xa umntu xa eziva uba u-HIV positive acinga fama uzorepive xa erephe ivirgin laa disease iyaphuma kuye. Ayiphumi, ubeka ubomi bomntana esichengeni because umosha ubomi bomntana bakhe ngoko. Umntana akhe akazuba nakamva libheke phambili ngalaa nto ayenzileyo. And naye ubomi bakhe ububeka esichengeni because akazuhlala phuma ixesha elide because laa mntana kaloku uzamzonda.